Example number 7. In example 7, ABCD is a trapezium in which A equals -1, 1, B 3 and 3, C 5 and -1, D -5 and K. If AB parallel to BC, find the value of K. This is the first part of our question. The second part of our question is to prove that CB is perpendicular to AB. And number 3 is find the area of the trapezium ABCD. So let's start with required number 1. If AB parallel to BC, find the value of K. So here we have, as I said before, you have to draw the trapezium. The trapezium actually is a figure, quadrilateral figure that has only 2 parallel sides. This is the property, the only property of the trapezium. It is that it has 2 parallel sides. Okay, so if AB parallel to BC, how can we find K? Okay, so AB it equals as a vector equals, as I said before in the previous example, AB equals B minus A. So B minus A, 3 minus -1, 1. The answer is what? Is 4 and 2. Okay, so this is a vector, the value of the vector AB. And the vector BC is what? Is C minus D. So 5 and -1 minus -5 and K. 5 minus -1, 5 minus -5, I'm sorry, 5 minus -5 is what? Is 10. And -1 minus K is -1 minus K. Okay, so the vector AB now, the vector AB is 4 and 2, and the vector BC now is what? Is 10, 1, negative, or 1 minus K. Since AB parallel to BC, because they are parallel to each other, so 4 by -1 negative K minus 2 by 10 equals 0. So this rule in our booklet, but we said it before by another time. We can use another rule. So 2 parallel vectors means what? Means y over x. So 2 over 4 equals -1 minus K over 10. This is the way that we studied together before. Okay, so if we have, I will say it again, if we have 2 parallel vectors, AB parallel to BC, it means what? It means y over x here, okay, the coordinate of y over the coordinate of x here equals y over x here, coordinates of y over the coordinate of y over the coordinate of x. Okay, so 2 over 4 equals what? Equals -1 minus K over 10. Yes, okay. So how can we find this? By making cross multiplication. So -1 minus K, to find the -1 minus K, we will multiply 2 by 10 over 4. 2 by 10 is 20 over 4 is 5. Then -1 will be in another side by positive. Okay, so negative K will be equals excellent. Negative K will be equals 5 plus 1, which is 6. And to find the value of K, not negative K, the negative will be on the other side, so K equals -6. Okay, so the value of K here is -6, not 6. Okay, so number 2, the required number 2 here is to prove that CB as a vector is perpendicular to AB as a vector. Okay, so here required number 2. To get CB, vector CB, yes, excellent. We will making subtraction. B minus C. So B is 3, 3, and C is 5, -1. We will subtract them. 3, 3, minus 5 and 1. So 3 minus 5 is -2, and 3 minus -1 is 4. Okay, so the answer is what? The answer is -2 and 4.
since b equals 4 and 2. Okay, AB as we find it before. جبنا الفاليو بتاعت AB قبل كده، ودلوقتي قلنا ان الفاليو بتاعت CB equals negative 2 and 4. طيب ازاي how can we make sure that they are perpendicular? Here in booklet we have a booklet, we can use it and we can use the way that we learned it together before. الطريقة اللي احنا اتعلمناها مع بعض، لو عندنا two vectors how to make sure they are perpendicular. Y over x by y over x, if the answer is negative 1, so they are perpendicular. If the answer is not negative 1, so they are not perpendicular. طيب نستخدم الرول اللي احنا اتعلمناها مع بعض، يبقى نعمل y over x اللي هي 4 over negative 1 multiply 2 over 4. لو عملنا لهم multiply الانسر فعلا هتطلع negative 1، يبقى معنى كده ان هم perpendicular. لو طلعت حاجة تانية يبقى مش perpendicular. اوكي، وممكن برضه نستخدم الرول بتاعت الباكت اللي هو بيعمل x1 by x2 plus y1 by y2 equals 0. لو طلعت 0 يبقى هم perpendicular. طيب ايه ال x1 وايه ال x2 اللي هم الكوردينيتس بتاعت الايه؟ التو فيكتورز اللي عندنا او البوينتس يعني اللي هي 4 و 2 و 2 و 4. طيب الاريا اوف trapezium, how can we get the area of trapezium? Because we are perpendicular here, we CB perpendicular to AB. ازاي نجيب الاريا اوف trapezium؟ الاريا اوف trapezium ليها رول هي half by base 1 plus base 2 by الهايت. طيب يبقى دي الاريا اوف ايه؟ اوف trapezium. طيب نجيب الاريا ازاي؟ احنا عرفنا منين ان هو رايت trapezium؟ علشان في perpendicular، علشان ال CB perpendicular to AB. That means ان الانجل دي 90 degree، يبقى الهايت هو البي سي. تمام، ما ينفعش نقول ان الهايت هو الاي دي لان الاي دي is not perpendicular to the base, but CB is perpendicular to the base, so CB is the height. Okay, so half by base 1 plus base 2 by height هي الاريا بتاعت الترابيزيوم. يبقى نعمل half multiply. نجيب ازاي البيز 1 بلس البيز 2؟ لا احنا محتاجين نجيب بيز 1 اللي هي دي بلس بيز 2، يعني عايزين نجيب النورم اوف ذا فيكتور بي اند ذا نورم اوف ذا فيكتور بي سي. طبعا احنا خدنا لو عندنا تو فيكتورز ازاي نجيب النورم بتاعهم او ازاي نجيب اللينث، ازاي نجيب اللينث بتاعهم. طيب نجيب اللينث بتاعهم ازاي؟ ازاي نجيب اللينث بتاع البي سي؟ هنعمل 10 و 5 دول. تمام، هنعمل دول ايه؟ طيب احنا عرفنا منين دي 5 لان احنا جبنا الفاليو بتاعت الكيب 6 يبقى نيجاتيف 1. علشان نجيب البيز 1 هنعمل ايه؟ هنعمل النورم اوف ذا فيكتور، يعني هنعمل الرول دي اللي هي بتعمل اكس بار 2 بلس واي بار 2 وول داون روت كلهم تحت الرول ونعمل لهم سكوير روت، كل واحده فيهم باور 2 فتطلع 5 روت 5. طيب البيز 2 دي برضه هنعمل باور 2 هنا وباور 2 هنا، وبعد كده نعمل سكوير روت فتطلع روت 5. يبقى نجيب الاريا ازاي؟ تمام، نجيب الاريا ازاي؟ لسه محتاجين نجيب الهايت. طيب الهايت اللي هو السي دي برضه هنعمل نفس الرول باور 2 باور 2 تحت الروت فتطلع روت 5. يبقى هنعمل هاف باي 5 روت 2 بلس روت 2 باي 2 روت 5 فتطلع الانسر 35 سكوير units. Try to do this evaluation yourself. Okay, so the homework is on page number 99, exercise 4, 5 and 6.